আপনারা জানেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম এশিয়া কাপ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবে। আমাদের সেখানে প্রথম খেলা শুরু হবে থার্ড মার্চ তারা খেলবে চায়নার সাথে এবং 6 মার্চ খেলবে নর্থ কোরিয়ার সাথে, 9 মার্চ খেলবে উজবেকিস্তানের সাথে। তো আমি এখানে 3টা ম্যাচের নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে প্রথম ম্যাচ যেটা খেলবে চায়নার সাথে, চায়না হচ্ছে এশিয়া কাপে 9 বারের চ্যাম্পিয়ন, নর্থ কোরিয়া হচ্ছে 3 বারের চ্যাম্পিয়ন এবং উজবেকিস্তান এই নিয়ে তারা 6 টাইম এশিয়া কাপে পার্টিসিপেট করতে যাচ্ছে, আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো। তো আমরা অনেক স্ট্রং টিমে আছি। আমার বিশ্বাস, আমার যেটা প্রত্যাশা থাকবে, আমি আপনাদের সাথে বসার আগে আমি মেয়েদের সাথে বসেছিলাম, তাদের সাথে কথা বলেছি যে মেয়েরা মেয়েদের সর্বোচ্চ এফোর্টটা দিবে, তারা তাদের সেরা খেলাটা খেলবে, এটাই আমি প্রত্যাশা করব এবং ভালো করবে। এখানে হেড কোচ উপস্থিত আছে এবং ক্যাপ্টেন উপস্থিত আছে। আপনারা টেকনিক্যাল দিক হেড কোচের কাছ থেকে জানতে পারবেন এবং প্রত্যাশার কথা আমাদের ক্যাপ্টেন বলবে। আমরা এটাকে সামনে রেখে, এশিয়া কাপকে সামনে রেখে বা মিশন অস্ট্রেলিয়া যেটা বলেন সেটাকে সামনে রেখে আমরা যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো খেলেছিলাম আজারবাইজানের সাথে এবং মালয়েশিয়ার সাথে, তার রেজাল্ট কি আপনারা জানেন। এছাড়াও আমরা ইপিজেডে চিটাগাংয়ে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প করেছি এবং এটাকে সামনে রেখেই আমরা লিগটাও করেছিলাম, সেখানেও তারা ম্যাচ খেলেছে। এই ছিল আমাদের ওভারঅল প্রিপারেশন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জাপানে কথা বলে ওদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প রেডি করেছিলাম, কিন্তু সেটা যেহেতু মাইনাস টেম্পারেচারে ছিল সে কারণে বাংলাদেশ থেকে আমাদের সেটা অ্যাকসেপ্ট করা সম্ভব হয়নি, আমরা যেতে পারিনি। এরপরে আমি মালয়েশিয়াতেও 15 ডেজ ট্রেনিং ক্যাম্প এবং আন্ডার 20 এবং সিনিয়র টিমের জন্য 4টা ম্যাচও রেডি করেছিলাম উইথ স্পন্সর। বাট আমার হাতে তো সব কিছু না, আমি তো একা ডিসিশন মেকার না, সে কারণে অনেক কিছুই সম্ভব হয় না। যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল প্রিপারেশন। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে আমরা কয়েকদিন আগে ওমেন্স লিগ শেষ করেছি, তারপরে যে কয়েকদিন সময় পেয়েছি কোচের কাছে এভাবে প্র্যাকটিস করেছি। কোচ আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে কিভাবে আমরা খেলবো, যেহেতু আমাদের প্রতিপক্ষ অনেক স্ট্রং, চায়না, উত্তর কোরিয়া, উজবেকিস্তান, ওরা অনেক শক্তিশালী টিম। তো আমরা প্র্যাকটিস এভাবে কাজ করতেছি, কোচ আমাদেরকে দেখাচ্ছে। ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু করব। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা ভালোভাবে গিয়ে ওখানে আমাদের সেরা খেলাটা আমরা খেলতে পারি। ধন্যবাদ। আনিকা হচ্ছে ও কয়েকদিন আগেও এসেছিল, এসে ট্রায়াল দিয়ে গিয়েছে। তো মোটামুটি ভালোই আমাদের সাথে মানিয়ে নিচ্ছে, ওরভাবে সমস্যা হচ্ছে না আর কি। আর হচ্ছে এশিয়া কাপের যে চাপটা, ওইটা চাপ নিচ্ছি না আমরা যেভাবে সবসময় খেলি আমরা ওভাবেই খেলার চেষ্টা করব। লিগটা অবশ্যই সহায়ক হয়েছে, কারণ লিগে হচ্ছে আমাদের প্লেয়াররা সবাই ভালো পারফরমেন্স করেছে, তারা প্রচুর গোল করেছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে তারা কিভাবে গোল করতে সক্ষম, আর নিজেদের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। তো আমি আশা করব যে হচ্ছে সবারই হচ্ছে এই লিগটা খেলার কারণে অনেকটাই হচ্ছে কাজে দিবে এশিয়া কাপে। প্রথমবারের মতো যেহেতু আমরা যাচ্ছি এশিয়া কাপে খেলতে, তো অবশ্যই আমরা চাইবো যে ভালো কিছু করতে, মাঠে আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েই খেলবো। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব, প্রথম 2টা খেলা তো খুব হার্ড টিমের সাথে, তো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে উজবেকিস্তানের সাথে ভালো কিছু করা। সিকিউরিটি অফিসারটা এখন এই যে এশিয়া কাপে আমাদের যে স্কোয়াড যাবে, এটা এফসি থেকে এই পোস্টটা দেওয়া আছে, ম্যান্ডেটরি, সেই কারণেই দেওয়া, অন্য কিছু না। আর যেহেতু আমাদের এই পুলিশ আমাদেরকে সবসময় সার্ভিস দেয় এবং লুনা পাই থাকেন, সে কারণেই তাকে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি প্রিপারেশনের কথা যেটা বললেন, সেটা আমি আমার দিক থেকে যেটা করেছি আমি সেটা আপনাদেরকে জানালাম। সেটা হচ্ছে জাপানের সাথে আমি রেডি করেছিলাম, কিন্তু জাপান আমাদেরকে যে সময়টা দিয়েছিল নভেম্বর, সেটাতে তখন ওরা মাইনাস টেম্পারেচারে থাকে, যেখানে আমাদের মেয়েরা অভ্যস্ত না, সে কারণে আমরা সেটা নিতে পারি নাই। আর দ্বিতীয়ত মালয়েশিয়াটা তো আমি বললামই আপনাদেরকে যে সবকিছু সিদ্ধান্ত আমি প্ল্যানিং করতে পারি বা প্রোগ্রাম রেডি করতে পারি, সিদ্ধান্ত তো আমার একার হাতে না, আমার উপরে তো আরো অনেক হায়ার অথরিটি আছে, যে কারণে মালয়েশিয়াটা হয়নি। আমি মনে করি যে আরো ভালো হতো যদি আমরা বাইরে কোনো দেশে তাদেরকে রেখে ট্রেনিং করাতে পারতাম এবং আরো কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলাতে পারতাম, দেন আমি মনে করি প্রিপারেশনটা আরো বেশি ভালো হতো, স্ট্রং হতো।
এই জায়গায় তো ল্যাকিংস আছেই। আমি হতাশ বলবো না, তবে ওই লেভেল থেকে যদি বাইরে রেখে ওদেরকে ট্রেনিং করাতে পারতাম, আরও কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলাতে পারতাম, দেন আমার স্যাটিসফ্যাকশনটা বেটার থাকতো। এখন ওই স্যাটিসফ্যাকশনটা অবশ্যই নাই। As my mother used to say to me, less said, least mended. Sometimes, you know, the less you say, the less you get yourself into trouble. But sometimes in life you've got to stand up and back your corner and speak up for yourself. There's a lot of untruths being spoken about our preparation, and I'm not really going to say much. I don't mind answering questions, but the truth is we haven't had the best preparation. And I mean that and I'm not pointing fingers, and I mean that in the best possible ways. The fact that we came in with a plan, the plan's not worked. We're playing catch up. I'm not afraid to say that. You can have visions of grandeur in life, but sometimes reality comes back and smacks you in the face. And the fact of the matter is, I think we didn't prepare, or we didn't anticipate, or maybe we weren't willing to invest in whether it be fixtures, camps, or whatever. Now, it is what it is. I live in the real world, I don't live in La La Land, and I have to take responsibility. So when I take responsibility, I have to be accountable for this team, but I'm only going to be accountable when people stop running to the media saying it's Butler's plan, it's Butler's plan, it's Butler's fault, if it all goes pear-shaped, if it all goes like through the roof. I've got to take responsibility. I don't operate like that, and I'm from an environment, you know, I'm from the UK, and I was brought up and I played a lot of football and a lot of games, and I've selected and prepared many squads at international level in Liberia, in Botswana, here in Bangladesh, in England, in Malaysia, and I am not nobody's fool, believe me. So, you know, take this in the nicest possible way. Whether I stay here short term or long term is irrespective. I'll always be honest, I'll always be truthful to journalists and everybody else, and more especially I'll always be honest and truthful to my players, and that's all I've got to say. No, we're going to have to tinker, we're going to have to modify it. We've been working on it a little bit, not had a great deal of time, again, I emphasise that, but I'm not crying about it. Most importantly, I think it's best to be proactive rather than reactive. We've maybe looked to change the system, brought a little bit of pace, a bit more pace into the team. Had a little bit of a problem with Nobby. Nobby Rand's had a little bit of a long term. But I mean, 48% of this group is under 20, and I think they've got a real attacking mindset. And I don't want them to go away from that. But at the same time, I do understand the task at hand and the, how can I put it, the responsibility which we have to actually put in a credible and a competitive performance without getting smashed. And if you go there with a cavalier, laissez-faire mindset that you're just going to go and press them and attack them, you're in for the shock of your lives, because you guys have not been at that level. I've played at a high level, and I can assure you, when you play against the top teams, you make mistakes, you get severely punished. We're coming up against some real high top quality teams, some of the best teams in Southern Hemisphere football. So yeah, we're going to have to change, and we're going to have to modify and tinker it. That's why initially we were supposed to be leaving on the 14th. After coming back from a Middle Eastern camp, or maybe Japan, or maybe Spain, or maybe Timbuktu, I don't really know. However, what I would turn around and say is that we've got to try and use time. Time management now is really crucial, and we've got to use that to the best of our ability. I think it's all hypotheticals. Listen, the most important thing is I want the team to put in a credible performance and be competitive. Whether we're playing Uzbekistan, whether we're playing
bear in mind, Uzbekistan I know Uzbekistan. I've got friends who work in Uzbekistan. I nearly took a job there a long time ago. They are technically very, very good. Do not underestimate them and do not take them lightly. They are a good team. Technically superior, physically far superior than what we are. So we're going to have to be really, really on our game. Not only against them, but against, you know, rather than, you don't want a cricket score margin when you're playing against teams like Korea and China. So, yeah, I just think listen, anybody who thinks we're going to qualify for World Cups, get in the real world. Hey, wake up and smell the roses. Hey, let's take it one step at a time. And let's not, like I said, our visions of grandeur, thinking, oh, we're going to qualify for the World Cup. We're going to have to beat Uzbekistan. Football doesn't work like that. It has its twists and turns. A credible performance would be to actually win hearts and minds with this football, and most importantly, put together a very disciplined, structured performance, in possession, out of possession, play our football, but without having a cavalier approach, because I think if you have a cavalier approach, approaching games like these, and I've been involved in these, I've played the Senegals and the Egypts when I was with Botswana and Liberia in the national team, and I knew full well that if we set up to actually go and press for 90 minutes, we were going to get our backsides kicked. And we didn't. We came out, okay, we lost 2-0, but we came out with credibility. And credibility, sometimes, when you lose, sometimes you learn more, you get more credit, you get more credibility, you get more respect than actually when you win, which papers over the cracks. Now, a lot of people maybe in this room, a lot of people maybe in this BFF, don't understand football to that level. Sometimes in life, football, you pay papers over the cracks with wins and results, and it's not all about scoring 2 goals in the first 10 minutes and 2 goals in the next 20 minutes. It's about putting performances, credible performances together that you can build on for the future, and more importantly, come back in 2 years' time and qualify again, and do it again in 2 years' time and qualify again. So you want to back it up, and you only do that with consistency. Nobiran had with this league scenario that went on, she picked up an injury. She's back training. She's not 100%, but again, because we've got like 48-50% of the under 20s within the group, it's a bit of a two-pronged approach. If I'm talking too much, please tell me, sure. It's a two-pronged approach, and we also preparing for the under 20s as well. So it's a fantastic experience for players like Afeda and the young girls, and also the senior girls. It's the first time ever that they've actually qualified for it. But we're trying to make up for lost time. India under 20s go to Spain for 20 days. We don't have that luxury. We don't have that finance. So we have to be realistic and pragmatic in our approach, and if we have to take Nobby along and nurture her and give her 20 minutes here, there, and 30 minutes, that's the most important thing in terms of actually her recuperation and her rehabilitation. Annika's 21 years of age. She came recommended through, one of the members, Mr. Fahad actually recommended her. And I was quite happy to have a look at her, and I've done all my research, spoke to her coaches, looked at videos, seen her in training, and in my eyes she is a potentially a real find, and maybe the one that actually, the straw that breaks the camel's back in terms of actual breaking that mould of just having local based Bangladesh players, because I'm sure there's loads and loads of Bangladesh players playing out there in the Australia. You know, I know there's a girl in Aston Villa as well. The question is you need somebody to actually step over the line and put a marker in the sand, and she does that. Now, if you're going to ask me why did I pick her, I picked her based on ability and her age. Her age is a massive factor.
She's one for the future. I think she's got a really, really refreshing attitude, and more importantly, she's competitive. She brings quality and strength to the group, and she'll only get better. Is it fully prepared? Maybe that's why I've got the ump a little bit, because we're not fully prepared. And if I'm being honest, we're playing catch-up. You know, I can't be more honest or frank than that. We are playing catch-up. And but we'll work diligently. We've got a structured plan. We've got a very, very good fitness conditioner, Cameron, who's come in and done a fantastic job with the girls, conditioning them. But again, if you lose a week, it takes 2 weeks to catch up, and that's common knowledge. You're always playing catch up. It's not like, oh, let's go in the gym, and we don't have a gym, by the way. It's not about just going in the gym and pumping weights and lifting a few irons and saying, okay, throwing a few medicine balls around and going, okay, hey ho, let's all have fun, and you know, now we're all super fit. You know, football fitness is very, very specific. So we are playing a little bit of catch up, if I'm being honest with you. Not a little bit, a lot. But we will be prepared. Listen, injuries come and go. You pick up, you know, unfortunately not be picked up a serious injury. We've had a couple of girls. Maybe it's not as bad as what we thought it were, but it's not so much that, it's more of the workload and the fatigue, which actually can have an impact on the girls' condition moving forwards. I mean, playing on a 4G pitch like Conlapaw can be detrimental to your development and your preparation when you look going to play on grass pitches. It takes a while to adjust. So I think we're not out of the woods, but it's positive that Nobby's coming back fit, and we've got a few of the girls who are carrying knocks and strains, and our physiotherapist has just had her appendix out, so we're maybe I might ask Miss Kieran to come and be the physio. So we need a new physio.